Federalist 4, Part 2. With France and with Britain, we are rivals in the fisheries and can supply their markets cheaper than they can themselves, notwithstanding any efforts to prevent it by bounties on their own or duties on foreign fish. With them and with most other European nations, we are rivals in navigation and the carrying trade. And we shall deceive ourselves if we suppose that any of them will rejoice to see it flourish. For as our carrying trade cannot increase without in some degree diminishing theirs, it is more their interest and will be more their policy to restrain than to promote it. In the trade to China and India, we interface with more than one nation, inasmuch as it enables us to partake in advantages which they had in a manner monopolized, and as we thereby supply ourselves with commodities which we use to purchase from them. Let me read this paragraph again. In the trade to China and India, we interface with more than one nation, inasmuch as it enables us to partake in advantages which they had in a manner monopolized, and as we thereby supply ourselves with commodities which we used to purchase from them. The extension of our own commerce in our own vessels cannot give pleasure to any nations who possess territories on or near this continent, because the cheapness and excellence of our productions, added to circumstance of vicinity and the enterprise and address of our merchants and navigators, will give us a greater share in the advantages which those territories afford than consists with the wishes or policy of their respective sovereigns. Spain thinks it convenient to shut the Mississippi against us on the one side, and Britain excludes us from the St. Lawrence on the other. Nor will either of them permit the other waters which are between them and us to become the means of mutual intercourse and traffic. For these and such like considerations, which might, if consistent with prudence, be more amplified and detailed, it is easy to see that jealousies and uneasiness may gradually slide into the minds and cabinets of other nations, and that we are not to expect that they should regard our advancement in union, in power and consequence by land and by sea, with an eye of indifference and composure. Okay, keep in mind that when in that first paragraph that I read, it says notwithstanding any efforts to prevent it by bounties on their own or duties on foreign fish. Bounty, it doesn't mean this, it doesn't have the same meaning that it does today. A bounty was something that would give, the country might give her fishermen or her ships an advantage. So either they make the duties higher so that our fish won't be sold relatively cheap, or they will give advantage to their own ships, to their own
fishermen so that we will be at a disadvantage. So keep that in mind. And also, every time you hear the word jealous in the Federalist Papers, they're talking about distrust. It doesn't have the same meaning that it does today. Okay, now to Farsi. فقط حواستون باشه بی زحمت که وقتی لغت جلس رو استفاده میکنه یعنی شک و تردید و به کسی نتونی اعتماد بکنی، این حالت جلس الان، حسود الان رو نداره. سر دفعه این لغت رو توی فدرالیسم میشنوید، اینو ببینید. بعد اون بالام تو همون پاراگراف اولی که تو این قسمت خوندم bounty که استفاده میکنه میگه to prevent it by bounties on their own or duties on foreign fish. میگه دو جور میتونن ما رو از بازارشون خارج نگه دارن. یکی این که حسابی روی چیزایی که ما احتمال داره براشون ببریم صادر بکنیم، حسابی مالیات ببندن که اینقدر گرون بشه که مردم ترجیح بدن اجناس داخلی رو بخرن. یا این که by giving bounties، این حالتی که به ماهیگیرای خودت، کشتیدارای خودت، خود کشورت یا آوانتاژی میدی. خب یه طوری کمکشون میکنی که اونا راحت‌تر اجناس رو بیارن تو یه کشور و بفروشن و به قیمتی بفروشن که مردم ترجیح بدن از اونا بخرن تا از خارجی ها. میگه اینجوری دو جور ما رو میتونن از این بازار بیرون نگه دارن. خب این شنیدید که سنت لورنس و میسیسیپی رو که گفتم که تو قسمت اول بهتون رو نقشه نشون دادم که چقدر مهمه این رودخونه میسیسیپی براشون، مخصوصا برای جنوبیا. خب همین آقای جان جی که داره این مقاله رو می نویسه 2 سال قبل از همین کنوانسیون فیلادلفیا این جنوبیا دیدن که این داره با اروپایی‌ها رو هم میریزه که ایالت‌های شمالی با اسپانیا مخصوصا رو هم بریزه که ایالت‌های شمالی آمریکا، خودش که مال نیویورک بود، بتونن راحت تجارت بکنن با سرزمین‌های مستعمره اسپانیا، خب جنوب آمریکا و این برنامه‌ها. و این رودخونه میسیسیپی رو برای 25-30 سال توش قایقرانی نکنن یا حقشو بدن دست میسیسیپی، دست اسپانیا. به خاطر این جنوبی‌ها میدونستن که شمالی‌ها اگه وقت برسه یه حالتیه که بتونن به نفعشون باشه خنجر میزنن به این جنوبی‌ها. مثلا همین جان جی که داره این مقاله رو مینویسه 2 سال قبلش با اسپانیایی رو هم ریخته بود که اگه اونا بذارن ایالت‌های شمالی باشون راحت تجارت بکنن بیخیال این رودخونه میسیسیپی میشن. میگن میسیسیپی اصلا مال شما، هرچی شما بخواید ما توی میسیسیپی انجام بدیم یا انجام ندیم حق با شماست. ببینید این بازی تاریخ اینجوریه ها. خب حالا میریم تا قسمت سوم.